Oh, good evening. So today, basically, I'm going to speak about this ZS point, which is a YNSA acupuncture point that I, in the past, was using it mainly for hormonal disorders, mainly for problems with estrogen in women. But in the last 2 to 3 years, I've been also using it for Parkinson's patients, and I'll speak how the use is also mainly for Parkinson's patients. Σήμερα θα μιλήσει για το σημείο ZS, ένα πολύ χρησιμοποιούμενο σημείο, το οποίο έχει επίδραση στα ιστρογόνα, αλλά εδώ και 2-3 χρόνια το χρησιμοποιεί και σε ασθενείς με Πάρκινσον. Okay, so this webinar is broken down like into 2 parts. So the first part, I'll speak a bit about the point. And then the second part, I'm actually going to speak about a case, but not in a positive sense of a case, but actually, I thought, you know, in a lot of seminars we do, even I've been as a participant, a lot of times what is shown always is the success of the teacher. So I actually decided here to show you a patient where, due to me not being too aware and observing, kind of letting down my guard, where things kind of shifted in a negative sense by using this point. So we'll speak about that patient. Το webinar χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο θα μιλήσουμε για το σημείο ZS, στο δεύτερο για ένα περιστατικό, το οποίο παρά σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως, δεν θα είναι επιτυχές. Συνήθως οι δάσκαλοι παρουσιάζουν τα επιτυχή περιστατικά τους. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του ότι ο David είχε κάπως μειωμένη επίγνωση, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Okay, I actually found that sometimes also to learn from your mistakes is very, very important. So I learned a lot from this mistake, and hopefully I can pass it on to you, so you can also use these points in a lot more beneficial way than I used to use it in the past. So it'll be a lot more useful like today after learning from the mistake I made. Πάντα μαθαίνει από τα λάθη του και έτσι θεωρεί χρήσιμο να μας αφηγηθεί αυτό το περιστατικό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο διδάσκει και σε εσάς πώς να μαθαίνετε από τα λάθη σας και να υποφελείστε από αυτά. Okay, so first of all, I'm going to show you here a video of a patient that I was treating with these points, show you the positive effect of these ZS points on a patient. This is a 83-year-old patient suffering from Parkinson's. And then he was actually diagnosed about 5 years ago. And you can see his main cause is that he always has this freezing reaction. It's like his legs lock down. And you can see how this positive effect with these ZS point on the patient. Πρώτα θα μας δείξει ένα περιστατικό με έναν ασθενή, επιτυχές περιστατικό, 83 χρονών με Πάρκινσον, όπου χρησιμοποίησε επιτυχώς αυτό το σημείο. Υπέφερε, τα πόδια του κλειδώνανε, αλλά σε αυτή την περίπτωση η θεραπεία είχε επιτυχία. So, sorry, going back. Okay, so this is a video. You can see the points needled before, not before needled in the ZS, and then afterwards. Εδώ είναι ένα βίντεο. Θα δούμε τα σημεία που χρησιμοποίησε, την κατάσταση πριν τη χρήση του σημείου και μετά. So you can see the patient here walking before he's being needled with these points. Εδώ ο ασθενής περπατάει πρωτού βελονίσει με αυτά τα σημεία. Classical Parkinson walk. Κλασικός τρόπος περπατήματος ασθενή με Πάρκινσον. You can see the freezing when he's trying to walk through the corridor. Now after the needle in the points. These points were needled bilaterally, 4 points. So you can see that the leg motion is a lot free and the movement of the hands are a lot free. He feels even better. He's kind of smiling. You can't see it here, but this is the effect of these points. Είδατε προηγουμένως πώς πάγωσε την ώρα που πήγε να περάσει την πόρτα.
Ενώ στο επόμενο βίντεο είδαμε ότι η κίνηση και των ποδιών και των χεριών ήταν περισσότερο ελεύθερη. Τα σημεία βελονίστηκαν και από τις δύο πλευρές του κεφαλιού, 4 σημεία δηλαδή. So just let you watch it again. Sorry. And then Μας βάζει να το ξαναδούμε. Πριν το βελονισμό. Μετά το βελονισμό του σημείου Z. This is immediately after. Είναι ακριβώς μετά το βελονισμό το βίντεο. Okay, so these are the ZS points. Now the ZS points, just before we go into the ZS point, these are ZS points of YNSA. First of all, what is YNSA? So YNSA is Yamamoto New Scalp Acupuncture Method. Πρώτα, πριν μιλήσουμε για το σημείο ZS, θα πούμε δύο λόγια για τον YNSA. Είναι το σύστημα κρανιοβελονισμού του Yamamoto. Okay, YNSA is kind of a variation from the Chinese scalp acupuncture, and it's a Japanese variation of the scalp acupuncture. In YNSA, which was discovered by Dr. Toshikatsu Yamamoto and developed from the 1970s up to even a couple of years ago, has over about 60 points that treat vast disorders of neurological and pain disorders throughout the body. Το σύστημα λοιπόν αυτό είναι μια ιαπωνέζικη παραλλαγή του κινέζικου κρανιοβελονισμού. Αναπτύχθηκε από τα 1970 ως πριν πολύ λίγα χρόνια από τον Τουτσικάτσι Γιαμαμότο. Έχει ανακαλύψει περίπου 60 σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για νευρολογικές και άλλες διαταραχές, όπως επίσης και για τον πόνο. And these 60 points are actually broken down into maybe 5 to 6 different microsystems or 5 to 6 different somatotopes. Αυτά τα 60 σημεία έχουν καταταχθεί σε περίπου 5-6 μικροσυστήματα ή σωματότοπους. With the YNSA method, you also, which is different from the Chinese scalp, where you use your diagnosis according to the questioning of the patient, according to the symptoms, but in YNSA, you have different areas of diagnosis, which allow you to choose which points are needled, when and how, and for how long. Στο σύστημα αυτό του Yamamoto μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το κινέζικο ερωτηματολόγιο, για όσους κάνουν κινέζικη ιατρική, αλλά περιλαμβάνει επίσης διαφορετικές περιοχές διάγνωσης που θα σας επιτρέψουν να κάνετε την επιλογή των κατάλληλων σημείων. Okay, but so from YNSA, there's also these ZS points. Now, these ZS points were actually not discovered by Dr. Toshikatsu Yamamoto, either by Dr. Dortier Zaisus, who discovered these two ZS points. Στον σύστημα του Yamamoto περιλαμβάνεται και το σημείο ZS, που δεν ανακαλύφθηκε όμως από τον ίδιο, αλλά από τον γιατρό Ζους. And Yamamoto accepted these points into his system. She's a former student of Yamamoto. She's used these points, these ZS points, for a lot of gynecological problems. She also teaches YNSA, I think, in Germany. And this is actually her points that she discovered. Τα σημεία αυτά έγιναν αποδεκτά από το Yamamoto. Εξάλλου η γιατρός αυτή ήταν μαθήτρια του Yamamoto και χρησιμοποίησε το σημείο αυτό για γυναικολογικά προβλήματα και επίσης εξασκούσε το σύστημα του YNSA στη Γερμανία. So before we go to speak more about the points, let's learn the location of the points so you can actually use them in your clinic. So
Πριν μιλήσουμε για το σημείο, θα δούμε τον εντοπισμό του, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κλινικά. So, first of all, what we have here, this is actually Avi, my business partner who I teach with. So, first of all, we need to just know the borders where we have to look for these points. So we have 2 points. One is on the yin aspect of the scalp and one is on the yang aspect of the scalp. Εδώ βλέπετε τον συνεργάτη μου, τον Άβη. Έχουμε σημεία τα οποία, δύο σημεία που βρίσκονται στη yin πλευρά του κρανίου και στη yang πλευρά του κρανίου. Now I need, so to divide between yin and yang, first of all, I need to find that mid-sagittal line or that coronal line. Okay, so the coronal line is actually the apex line. If I would fold the ear from the hallux, anterior hallux, onto the tragus, I'll get the peak of the ear, the apex, and that's going to be my line. That runs about up to 220. Okay, that divides between yin and yang. Πρώτα λοιπόν πρέπει να διαιρέσουμε το κεφάλι στις περιοχές yin και yang. Για να γίνει αυτό παίρνουμε τη μέση απόσταση μεταξύ της εξωτερικής έλικας και του τράγου και από την κορυφή του αυτιού χαράσουμε μία γραμμή μέχρι την κορυφή του κεφαλιού περίπου στο σημείο του 20. Αυτή η γραμμή ορίζει το yin πρόστια και το yang οπίστια. Okay, questions will go from later. I see there's questions. Later I'll answer the questions. Τις ερωτήσεις θα τις απαντήσει αργότερα. Okay, so that's also the importance between yin and yang. In these points is also very important, the difference between yin and yang, because also the ZS point on the yin aspect and the ZS point on the yang aspect on the yin aspect has more of a yin influence on the patient, and it will influence yin system, and the yang aspect will influence more of a yang aspect. Θα δούμε λοιπόν το σημείο ZS και στη yin και στη yang πλευρά του κεφαλιού, γιατί αυτά έχουν διαφορετικές επιρροές. Στη yin περιοχή το σημείο έχει περισσότερο yin επιρροή και επηρεάζει τα yin συστήματα, ενώ στη yang περιοχή του κεφαλιού έχει yang επιρροή. So, and this is actually also very different in the YNSA system, because there's not too much a difference between when you use the yin and when you use the yang. Most of the treatments in the YNSA, when you're not speaking about these points, 90%, 98% of the treatments are done on the yin aspect. And when the points on the yin aspect don't work, you need to move and shift to the area of the yang aspect and locate the points on the yang aspect. But that's into the YNSA system. But here, these points have a different use when they're on the yin and or the yang aspect. That's why I'm speaking about yin and yang here. Στον YNSA κατά 90% χρησιμοποιούμε τη yin πλευρά του κεφαλιού και μόνο αν δεν έχει αποτέλεσμα πάμε στη yang περιοχή. Εδώ όμως το σημείο αυτό ZS έχει διαφορετική επιρροή όταν χρησιμοποιείται στη yin και διαφορετική όταν χρησιμοποιείται στη yang περιοχή του κεφαλιού. Okay. The next, we need to understand that the next anterior border is the anterior hairline. Το επόμενο πρόστιο όριό μας είναι η πρόστια γραμμή τριχοφυΐας. Okay, and now we need a line that runs from the mid-forehead line, okay, down to due 17. So about here is due 17 point. Τώρα θέλουμε μια γραμμή η οποία να διατρέχει τη μέση γραμμή του μετώπου μέχρι πίσω στο σημείο του 17. So if I take the forehead from here, that's where the hairline begins to around the eyebrows. This will be the center, okay? This will be the mid-forehead line. And this line will run from the mid-forehead down to do 17. Παίρνουμε λοιπόν τη μέση απόσταση από το άνω μέρος των φρυδιών έως την πρόστια γραμμή τριχοφυΐας και ακριβώς από το μέσον αυτής της απόστασης χαράσουμε τη γραμμή μας που φτάνει μέχρι το του 17. What you can see here, the area of the mid-forehead line actually crosses the middle of the temporal muscle. It's the most anterior part of the temporal muscle. If you can see, this is a temporal muscle, and then it goes onto the forehead. Right here, where it's the most anteriorly, that's where the mid-forehead line begins.
Βλέπουμε επίσης ότι αυτή η μέση γραμμή του μετώπου διασταυρώνεται με τη γραμμή τριχοφείας στο επίπεδο του κροταφίτη μη, στο πρόστιο μέρος του μη. Okay, now soon I'll show you the sutures, but if you have the anterior hairline, okay, that midpoint, and you go about a centimeter below the mid on the anterior side, a centimeter below that mid forehead line, and your anterior hairline, go about a half a centimeter below, and then 1 centimeter into the hairline, you'll feel a big divot here, around about here. That's the ZS on the yin aspect. Αν λοιπόν πάμε από τη διασταύρωση των γραμμών της μέσης γραμμής του μετώπου και της πρόστιας γραμμής τριχοφείας, ένα τσουμ κάτω από τη μέση γραμμή του μετώπου, μισό τσουμ κάτω από την πρόστια γραμμή τριχοφείας και ένα τσουμ μέσα στην γραμμή των μαλλιών, συναντάμε μία εντομή όπου βρίσκεται το σημείο ZS. Okay, so basically, if I have my anterior hairline, I'm going right to the most anterior part of my temporalis muscle. I go about half a centimeter down, and then about a centimeter into the hairline till I feel a big divot. It's like the center of the temporal region. And that's where the ZS yin aspect is. Έτσι λοιπόν, αν από την ένωση των δύο γραμμών πάμε μισό εκατοστό προς τα κάτω και είμαστε στο πρόστιο όριο του, στην ένωση των γραμμών είμαστε στο πρόστιο όριο του κροταφίτη μη. Αν πάμε λοιπόν μισό εκατοστό προς τα κάτω και 1 εκατοστό μέσα στη γραμμή τριχοφείας, πέφτουμε στην εντομή αυτού του σημείου. Okay, now to go to the yang aspect. The yang aspect's a bit more difficult to locate, but you'll see it's quite easy. What you want to do first is divide the ear into thirds. So you take the ear and you divide it into thirds. Okay, and you go... Στη yang περιοχή είναι λίγο πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Πρώτα διαιρούμε το αυτί σε 3 μέρη. You go to the upper border of the lower border of the upper third, and you go back posterior to the mastoid bone, okay? So it's actually going posterior to, you have the mastoid, and then you have a divot, okay? You have a divot there, okay, which covers the whole, it's a suture. The mastoid suture, you lay there, okay? That point, okay? Ξεκινάμε λοιπόν από το κατώτερο τμήμα του άνω τμήματος του αυτιού και πηγαίνουμε προς τα πίσω, οπίσθια του μαστοειδούς οστού, και εκεί συναντάμε τη ραφή του μαστοειδούς οστού. You're actually on the gallbladder channel. You're around about gallbladder 12 area, I think. Στην ουσία είμαστε πάνω στο κανάλι της χολιδόχου, στην περιοχή περίπου gallbladder? 12. Ναι, στην περιοχή του χολιδόχος 12. Okay, and then from there you kind of gonna draw an imaginary line that goes 90 degrees up till you hit that area where the mid-forehead line goes down, okay? And that's going to be your landmark. Από εκεί χαράσουμε μία γραμμή ευθύ επάνω μέχρι ότου συναντήσουμε τη μέση γραμμή του μετώπου και στη διασταύρωση αυτή τη σημειώνουμε. If you're familiar with the YNSA method, this is the lung Ypsilon yang point. Αν είστε εξοικειωμένοι με τον YNSA, αυτό είναι το σημείο yang Y των πνευμόνων. Okay, and this point down here is actually the D yang point of the YNSA. Ενώ κάτω, σύμφωνα με τον YNSA, έχουμε το D, το σημείο D yang. And now if you would go up of the mastoid bone, right about here, behind the ear, you have a big divot, okay? It's behind the ear. You have a big divot, and then you have a 45-degree angle between that divot towards where the lung is, and you divide it into thirds, and the upper third, okay, you're gonna divide it into thirds, and the third around about here, okay, closer to this area of the lung, that's where the ZS point on the yang aspect is located. Κατόπιν παίρνουμε το μέσο του άνω μέρους του αυτιού. Ακριβώς από πίσω συναντάμε πάλι μία εντομή
και από εκεί χαράσουμε μία γραμμή που πηγαίνει σε γωνία 45 μοιρών μέχρι το σημείο των πνευμόνων. Στο άνω εν τρίτο αυτής της γραμμής είναι το σημείο ZS. Okay, just to feel it, go to your mastoid process and then just go right up on the mastoid till you get to the upper corner, posterior corner of the ear. Okay, you feel a divot there of the bone. And then you have the midway, then you divide it from that to the lung point, and that's going to be your starting point of the 45-degree angle, up and back. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από το μαστοειδές οστό και να ανεβείτε μέχρι το μέσον του άνω μέρους του αυτιού, όπως δείχνει η φωτογραφία, να αισθανθείτε αυτή την εντομή και από εκεί θα ακολουθήσετε μία γραμμή σε γωνία 45 μοιρών μέχρι το σημείο των πνευμόνων και στο άνω εν τρίτο είναι το σημείο ZS. So now, just to show you here you have it, you have the bone structure. So the ZS on the in area is actually where the coronal suture meets the temporal suture, okay? And the zygomatic suture. So all that area of the suture causes a big divot there. That's why you have the ZS in the most deepest part on the yin aspect. Αν δούμε τα οστά της κεφαλής, βλέπουμε ότι το σημείο ZS βρίσκεται στη συμβολή του μετωπιαίου οστού, του κραταφύτη και του ζυγωματικού οστού, που δημιουργούν ακριβώς μια αισθητή εντομή. Okay, so now if I would take on the yang aspect, I would divide the ear into thirds, go to posteriorly to the, you see the mastoid, and then I fall posteriorly to the suture here. Okay, that's what I said, what's the D-yang point. Αν τώρα δούμε το σημείο στην περιοχή yang, πάω από το κάτω μέρος του πρώτου άνω τρίτου του αυτιού προς τα πίσω, προς τη ραφή του μαστοειδούς οστού, όπου εντοπίζεται το σημείο D. Okay. And if you had the mid-forehead line, you'd go up to the mid-forehead line. Like I said, that imaginary line, so it will be here. And right about here, you would have that divot. And then you would divide into thirds, 1, 2, and about here, that's where the ZS yang aspect is. Από το σημείο D, χαράσω μία ευθεία γραμμή προς τα πάνω για να συναντήσω τη μέση γραμμή του μετώπου και κατόπιν μία άλλη γραμμή σε γωνία 45 μοιρών από την εντομή που είδαμε στο άνω μέρος του αυτιού πριν ψηλαφώντας μέχρι το σημείο των πνευμόνων. Στο άνω εν τρίτο είναι το σημείο ZS. You can see the temporalis, you have the temporalis fascia, okay, then posterior, you go up on the temporalis fascia and the meeting point of the mid-forehead line, the midway between the anterior upper part, posterior upper part of the ear, corner, third way towards the fascia, and the mid-forehead line, that's where the ZS yang point is located. Βλέπουμε ότι το σημείο των πνευμόνων είναι στο σημείο όπου βρίσκεται πάνω στην περιτονία του κροταφύτη μη και όπως είπαμε, από το άνω πίσιο μέρος του αυτιού από την εντομή χαράξουμε μία γραμμή σε γωνία 45 μοιρών μέχρι το σημείο των πνευμόνων, στο άνω εν τρίτο της είναι το σημείο ZS. Okay, so also here it's in a divot, and also on the yang part it'll also be in a divot, like a notch. Okay, but on the yang area it'll also be very, very sensitive and also be very like puffy. You'll feel that it's area of puffy and like even the skin is like loose, but there's also a little divot there below. Και τα δύο σημεία ZS και στη yin και στη yang περιοχή βρίσκονται σε μια εντομή. Στη yang περιοχή όμως θα αισθανθείτε την περιοχή κάπως σαν πρισμένη και χαλαρή, πιο χαλαρή. Now also, if you're not sure, these points have a diagnostic area, okay? You can use the diagnostic area to know if they need to be needled, but also you can use the diagnostic area, which is actually stomach 12. What you want to do is you palpate stomach 12, and at the same time, you can palpate the point, just feel the tension in stomach 12. And if there's a lot of tension there, at the same time, palpate the points. And when the area of stomach 12 is less sensitive or less, you feel like the tension there of the muscle goes down, you know you are in those points, 1 and 2, okay? So stomach 12 is going to act for you
as to know if you are in the correct area of these points to be needled. Μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε εντοπίσει σωστά το σημείο, ψηλαφώντας το σημείο στο μάχη 12. Συγχρόνως, με το άλλο σας χέρι, ψηλαφείτε το σημείο ZS, είτε γίνεται στη Young περιοχή. Και όταν αισθανθείτε ότι το στομάχι 12, ότι η ένταση στο σημείο στομάχι 12 αρχίζει να χαλαρώνει, τότε ξέρετε ότι έχετε εντοπίσει σωστά το σημείο ZS. Okay, so I'm just going to, before we start speaking about these points more into depth, there was someone who raised their hand. So, who raised their hand again? If he wants to raise his hand. I don't know how to see. Κάποιος σήκωσε το χέρι του. Θα ήθελα να απαντήσει πριν συνεχίσουμε. Okay, so I guess it was understood. Maybe that's if he wants, can raise his hand again. Αν θέλετε να ξανασηκώσετε το χέρι σας για να σας δει. Okay, so let's go into these ZS points. So first of all, let's speak about in 2007, 2008, Dortia Zaisus published a paper about these ZS points. She actually done a self-study research in a clinic on using these points with different types of hormonal disorders in females. Ας μιλήσουμε καταρχήν για την γιατρό Ζούς, η οποία γύρω στα 2007-2008 έκανε μία δημοσίευση με βάση μία έρευνα και μελέτη της πάνω σε ασθενείς με διαφορετικά ορμονικά προβλήματα. She tested over 271 females, and she only, in that time, she only used the ZS on the yin aspect, okay? And she done a research on self-study on 271 females, ages from 18 to about 64. And she divided into four different groups. The older group with menopause, more of heat flashes, and then three different other groups due to hormonal menopause disorders. Could be amenorrhea or dysmenorrhea. Η γιατρός αυτή εξέτασε 271 γυναίκες από 18 έως 64 ετών, χρησιμοποίησε το σημείο μόνο στη γyn πλευρά, χώρισε τις γυναίκες σε 4 ομάδες. Η μία είχε προβλήματα εμεινόπαυσης με εξάψεις και τα λοιπά. Η άλλη ομάδα είχε ορμονικά προβλήματα που δημιουργούσαν αμινόρια ή δυσμινόρια. Okay, and in general, just to summarize up that paper, if you want to hear more about it, I gave, you can find the article about, right, ZS point for, let me write it down here, ZS point for hormonal disorders, and you can find a big article about it. But I also gave a webinar and healthy seminars about it. It's free, if I remember correctly. You can just listen up about it. Για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να διαβάσει το άρθρο για τις ορμονικές διαταραχές. Επίσης, ο David έχει δώσει και ένα δωρεάν σεμινάριο πάνω στις ορμονικές διαταραχές και τη χρήση αυτού του σημείου, που μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Okay, but in general, these women were self-charting down if they had any improvement in the symptoms. And in that case study, this was the only point that was needled. And about 99, I don't remember, I think it was about 99% of the females charted down between a period of 6 months, 3 months to 6 months, had improvement in the symptoms. If the menstruation came more into order, the heat flashes stopped. So that was that case study. Σε αυτή την μελέτη, η οποία διέρχησε από 3 στους 6 μήνες, το ZS ήταν το μόνο σημείο που βελονίστηκε. 99% των συμμετεχόντων γυναικών είχαν βελτίωση είτε στα συμπτώματα της εμεινόπαυσης, είτε στις ορμονικές διαταραχές της περίοδου. Okay, so
And then her conclusion of it, or in the discussion of the case, she wrote that she thinks this specific point has an effect on the hypophysa. Στην μελέτη της έγραψε ότι το σημείο αυτό, σαν αποτέλεσμα, είχε επίδραση στην υπόφυση. This was her hypothesis. Okay, and now, like I said, there wasn't a control group in this study. Αυτή ήταν μια αρχική υπόθεση και σε αυτή τη μελέτη δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου. Later on in the years, when she started trying to study these points more and more, she actually started understanding that the point on the yin aspect has an influence on estrogen. Αργότερα που μελέτησε αυτά τα σημεία, κατάλαβε ότι το σημείο στη γyn πλευρά επιδρά στα ιστρογόνα. Okay, so the point on the yin aspect has an effect on estrogen. So this means that any female problems due to estrogen, low estrogen, will actually, this point will be very, very useful for them. That means it will be useful for these patients also, for females that wish to get pregnant, that are having difficulty in pregnancy due to low estrogen, females with menopause disorders where the estrogen levels are very, very low, and then they have these heat flashes, the dryness, and all these other symptoms that are occurring. So actually these points for them is very, very useful. Αυτή η διαπίστωση ότι το σημείο στη γyn πλευρά επιδρούσε στα ιστρογόνα έχει πρακτική εφαρμογή σε γυναίκες ακριβώς που έχουν χαμηλό επίπεδο ιστρογόνων που τους δημιουργεί διάφορα προβλήματα, σε γυναίκες που έχουν δυσκολία σύλληψης λόγω ακριβώς χαμηλού ποσοστού ιστρογόνων, είτε σε γυναίκες πάλι με χαμηλά ιστρογόνα σε μηνόπαυση που παρουσιάζουν συμπτώματα εξάψεων και ξηρότητας. So, if we look about hormone disorders, or in general in female, that is more of a yin aspect of this point. Like giving more estrogen is more of a yin aspect. Τα ορμονικά προβλήματα βλέπουμε ότι συσχετίζονται περισσότερο με τη yin όψη αυτού του σημείου, όπως και η λήψη ιστρογόνων είναι μια yin διαδικασία. Okay, and then she started doing biochemistry on the patients and started locating now, according also to Dr. Yamamoto, if the points on the yin don't work, let's try the points on the yang. And she started, this is what she done a biochemistry on patients that had high prolactin in their blood, okay? High prolactin levels. And if you have high prolactin levels, that means you're going to have problems in getting into pregnant, or any pregnancy, fertility is going to be a problem. Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της βιοχημίας της και σύμφωνα και με το αξίωμα του Yamamoto ότι αν κάτι δεν δουλεύει στη yin πλευρά, πηγαίνουμε στη yang πλευρά, χρησιμοποίησε το σημείο αυτό σε ασθενείς που είχαν υψηλά ποσοστά προλακτίνης στο αίμα, πράγμα που τους δημιουργούσε πάλι προβλήματα σύλληψης και προβλήματα γονιμότητας. So, searching for that point that actually lowers prolactin levels, the idea was, if you look at the drug, okay, that is influenced when you get the drug that is being given to females with high prolactin, it's called, let me just, the drug is called bromopractin. That is actually a drug that is based on dopamine, okay? That was the drug which was given also for Parkinson patients. The first drugs, ages of Parkinson patients, was given, I'm trying to make my screen bigger. Βλέπουμε ότι το φάρμακο που χορηγούνταν σε ασθενείς με υψηλά ποσοστά προλακτίνης είναι η βρωμοκρυπτήρη, το οποίο φάρμακο χορηγούνταν επίσης σε ασθενείς με Πάρκινσον. And that is a drug actually is also given to people with high prolactin levels, to lower their prolactin levels. So that is actually also going to substitute dopamine in some way, or substitute that drug
And then she started locating the ZS point on the yang aspect, and she found that actually with doing biochemistry, after about 3-4 days, she started seeing the prolactin levels started dropping in these patients. And the estimate was that this point actually can substitute that the bromoprictor drug. Χρησιμοποιώντας λοιπόν γιατρός αυτό το βελονισμό, μετά από 3-4 μέρες στη yang περιοχή του κεφαλιού, είδε τα ποσοστά της προλακτίνης να πέφτουν. Επομένως, ο βελονισμός αυτός μπορεί να υποκαταστήσει αυτό το φάρμακο, το οποίο στην ουσία υποκαθιστά την ντοπαμίνη. So the conclusion was if it lowers prolactin and raises dopamine levels, has kind of more of a dopagenic effect on the patient, then we can also start using it on Parkinson patients. And that is what you saw in the video, the use of those points for dropping prolactin levels, and actually raising dopamine levels. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπως αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για να χαμηλώσει τα επίπεδα της προλακτίνης και να αυξήσει τα της ντοπαμίνης, έχοντας μια ενίσχυση της ντοπαμίνης στον οργανισμό, κατά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιείται και ο βελονισμός του σημείου αυτού. So then again you have raising dopamine is actually giving more stimulation for yang, which is causing some yin to drop, which is prolactin drop. If you go to the estrogen on the yin, you're raising estrogen, but you're suppressing testosterone in men, for example. Like the yin aspect, you can also use it for prostatic cancer as well, because that's one of the things that are given in prostatic cancer is estrogen. Έτσι βλέπουμε ότι αν διαγείρουμε το σημείο στη yang περιοχή, πέφτουν τα επίπεδα της προλακτίνης. Στη yin περιοχή, αντιθέτως, αν έχουμε αύξηση των ιστρογόνων, αυτό σημαίνει μια μείωση της τεστοστερόνης και γι' αυτό στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το σημείο αυτό για καρκίνο του προστάτη. So now going back to speaking about, so you have the yin and the yang aspect. Now also she mentioned that when you overuse the point on the yang aspect, what is going to happen, the patient might start feeling like an overdose of dopamine. And one of the causes of an overdose of dopamine could be hallucinations and irritability. Έτσι, αυτό που είπε η γιατρός ήταν ότι αν χρησιμοποιήσουμε υπερβολικά το σημείο ZS στη yang πλευρά, τότε αυτό που συμβαίνει στον ασθενή είναι μια υπερβολική δόση ντοπαμίνης, με αποτέλεσμα να έχει ψευδαισθήσεις και ευερεθιστότητα. So we'll speak about that in a minute in the patient, but if we go back here and we have the kind of a scan of where these points are located, and we know in Chinese scalp acupuncture, if you want to affect a certain anatomy and a function in the area of the brain, you actually needle on the scalp the area that matches or matches that area. So that was the first idea of scalp acupuncture, and the same idea is played out here. Σύμφωνα με το κινέζικο κρανιοβελονισμό, αν θέλουμε να επηρεάσουμε μία περιοχή του κεφαλιού, τότε θα βελονίσουμε αντίστοιχα πάνω στο κρανίο την περιοχή η οποία ταιριάζει σε αυτή την περιοχή που θέλουμε να επηρεάσουμε. Αυτή η ιδέα εφαρμόζεται και εδώ. So if we look at it, okay, I'm trying to draw out the ear here. The yin aspect around about here is actually approximately where the pituitary, not the pituitary, the hypophysa area is, and that's actually the area which we needle in about here of the yin aspect. And the substance nigra area, which is actually the effect of dopamine area, or the basal ganglion area, is approximately here. Okay, and that's actually kind of matches this area of the scalp, or in the area of the brain. Έτσι μπροστά βλέπουμε το σημείο που βελονίζουμε στη yin πλευρά και πίσω βλέπουμε την περιοχή που δημιουργεί το κέντρο της ντοπαμίνης. Και
την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών περιοχών. Okay, and so like I said, Dorothea Zeisus published a paper on this in about 2018 or 2016, I think was the paper was published about these points, how you can actually use them for treating Parkinson patients. That is what I showed. I gave you the abstract. If you read German, you have the whole article there, but the article only abstract part is in English, so you can read it there. I put it onto the chat. Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε το 16-17 και στο chat μας την έχει βάλει, οπότε μπορούμε να την κατεβάσουμε και να τη διαβάσουμε. Είναι στα γερμανικά και στα αγγλικά. Okay, so now going back again, showing you that patient again. Remember when I spoke about overuse of the points? Τώρα θα μας δείξει τον ασθενή, στον οποίο έγινε υπερβολική χρήση του σημείου. So again, here you can see the physical effects on this patient, the motorical effects. Τώρα εδώ βλέπουμε τα σωματικά αποτελέσματα του βελονισμού, τα κινητικά αποτελέσματα. Μετά το βελονισμό. So now, like I said, everything is a learning period. So about this patient. So I treated him for about 4 to 5 months. And the first month, he was improving amazingly. The points were, if they in the beginning were holding out for 2 to 3 days, there was not only ZS, was used other points. I was using on this patient, but the main points were the ZS. And he went and he started to improve. I used to needle it. It used to hold for about 2 to 3 days, and then it started to subside. And then again and again and again. But the intake went slowly, his motorical function started to improve more and more and more. He had less freezing and etc. Όπως είπε και πριν ο David, η ζωή είναι μάθηση. Έτσι λοιπόν έκανε θεραπεία σε αυτόν τον ασθενή 4 με 5 μήνες. Τις πρώτες μέρες τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά. Χρησιμοποίησε κυρίως το ZS αλλά και κάποια άλλα σημεία. Τις 2 πρώτες μέρες υπήρχε μεγάλη βελτίωση στην κινητικότητα, το πάγωμα ήταν λιγότερο, η κίνηση ήταν πιο ελεύθερη και κατόπιν σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί η βελτίωση. Then what happened after about a month, we started saying, let's try get more of an effect. And I actually, first of all, these needles were left in for about 45 minutes. Okay, in general, I use your boys, the YNSA points, I always mainly leave them in for 45 minutes. We decided actually to use intradermal needles, or basically ASP needles, and give him continuous stimulation, not only for the treatment and the session itself. Κατόπιν ένα μήνα μετά, αποφάσισε να κάνει λίγο πιο έντονη τη θεραπεία. Συνήθως τις βελόνες των YNSA τις αφήνουμε 45 λεπτά, τόσο τις άφηνε. Και κατόπιν χρησιμοποίησε ενδοδερμικές βελόνες, τις ASP, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής επίδραση του βελονισμού και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των συνεδριών. So what I done with him, basically, that's why you always needle the yin and yang. You don't want too much yang influence, but you also don't want too much yin. Actually, by needling them both on Parkinson's, you're actually leveling it out, the yin and the yang. Okay, that's why you do both of them. So with him, what I done, I put in those ASP needles for about a couple of days. But after the second day, I already received a phone call from him. Γενικά στον YNSA είναι κανόνας να μην χρησιμοποιούμε υπερβολικά ούτε τη yin ούτε τη yang πλευρά. Έτσι λοιπόν έβαλε αυτές τις ASP βελόνες και μετά από 2 μέρες, τη δεύτερη μέρα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ασθενή. Now, phone call that he feels like something is not wrong, like he's like hyper, too much hyper, he's kind of out of balance, and kind of his legs are like shutting down more and more.
So that should have written, was meant to be a red light for me. So first of all, when he called me up, I said, okay, pull out the needles. He pulled out the needles and he was actually, after the next day, he was already fine, back to his normal self. Έτσι λοιπόν, ήδη από το τηλέφωνο άκουσε ότι ήταν σε μια κατάσταση υπερδραστηριότητας εκτός ισορροπίας και αυτό του άναψε ένα κόκκινο λαμπάκι. Του είπε λοιπόν να βγάλει αμέσως τις ενδοδερμικές βελόνες και την επόμενη μέρα ήταν καλά. Okay, and then we decided actually, when I came back the next week to give him a session, I actually palpated the neck and I only needled the one side. I decided, okay, let's use that diagnosis of the area of stomach 12 and only needle the points and leave those ASP needles on the same side of where it was sensitive. So I think it was on the right side. I found that the right side was sensitive with the stomach 12 and I needled those 2 points and I left it in for, and that's how I finished the session. And I went home and he had those 2 ASP in the yin aspect and on the yang aspect on the right side. Okay, left in. Έτσι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα έκανε διάγνωση στο λαιμό και αποφάσισε να βελονίσει τη μία πλευρά, τη δεξιά πλευρά. Η διάγνωση έγινε στο σημείο στομάχι 12 και επομένως και μετά τη συνεδρία έβαλε 2 βελόνες ASP στα 2 σημεία αυτά και ο ασθενής επέστρεψε σπίτι του. Okay, and actually this time he responded, he didn't have that like kind of hyperactive attack or something like that. And the next week when I came out, he said the needles already fell out. And again, I needled those, finished the session. I put in those 2 needles. And this went on for about another 4 weeks. But always we were seeing the motorical function was going and improving. Την επόμενη εβδομάδα είδε ότι ήταν καλύτερα, δεν είχε αυτά τα συμπτώματα υπερδραστηριότητος. Οπότε για τις επόμενες 4 εβδομάδες συνέχισε με αυτόν τον τρόπο και έβλεπε ότι τα κινητικά προβλήματα βελτιώνονται. Now, every time when I started coming back to him, this is funny. It's not funny. It's kind of, now I look at it funny. When I used to come to him, he used to, we would move from his living room to his workroom. And in the living room, he used to say to his friends, come guys, we go into the study, to where we go into the treatment. And because he's a funny guy, he likes to joke around, I thought he was joking around. And this was going on for every time for about 2 weeks, 3 weeks. Every time I came in, he used to call his friends, say, come guys, we go into the study. And I thought he was joking. Until one session. Όποτε λοιπόν πήγαινε να τον επισκεφτεί, συνήθως μετακινιόταν από τη βιβλιοθήκη στο δωμάτιο μελέτης και έλεγε στους φίλους του, ελάτε παιδιά, πάμε στο επόμενο δωμάτιο, και ο David θεωρούσε ότι αστειευόταν. Until one session, I was sitting by them and he called his wife. And I said, why are you calling your wife? He said, because I want to know if there's a boy sitting next to me here, right here. And then this kind of everything shocked me. I said, what do you mean if there's a boy sitting next to you? Do you see someone right by you? He said, yes, I see there's a little kid by me. And then his wife came in and she started to explain to me that he's starting to see all these hallucinations lately. Έτσι λοιπόν, μια άλλη επόμενη φορά που πήγε σπίτι του, κάλεσε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για να του πει αν υπήρχε κάποιο αγόρι που καθόταν δίπλα του. Ο Ντέιβιντ τον ρώτησε σχετικά και τότε η γυναίκα του εξήγησε ότι είχε παραισθήσεις. Okay. And then I asked him, tell me, when you were calling your friends to come to the room, were you joking with me or you really thought they were there? He said, no, I really thought they were there. And then it hit me that he actually is having symptoms of like an overdose of dopamine, because that's what happens when you have high levels of dopamine with the drugs that you're taking, you're actually getting these hallucinations. And I said to him, have you spoken to your neurologist about what's going on here? And he actually never spoke to his neurologist. So first of all, I referred him straight away. I took out the points. I said, we're not doing ZS anymore right now. Έτσι λοιπόν τον ρώτησε, όταν έλεγες τις προάλλες στους φίλους σου να έρθουν μαζί μας στο δωμάτιο μελέτης, τους θεωρούσες ότι πραγματικά είναι εκεί? Και είπε ναι. Οπότε ο David κατάλαβε ότι υπέφερε πλέον από υπερβολική δόση ντοπαμίνης και είχε αυτές τις παραισθήσεις σε συνδυασμό με τα φάρμακα που έπαιρνε
Τον ρώτησε αν είχε συμβουλευτεί τον νευρολόγο του, πράγμα που δεν είχε κάνει. Οπότε ο David είπε ότι αφαιρούμε τις βελόνες και σταματάμε εδώ το βελονισμό αυτού του σημείου. And then when I started speaking to his wife, she started seeing that he's very agitated lately. He's very hyper. And slowly, what I started doing is actually I went back to regular Chinese acupuncture first. I started building the yin. I took his pulse. I saw he's young. He had a lot of wind in him. So I started calming down by building yin, tonifying the liver as well, calming the liver down. And after about 2 sessions, like everything was already calmed down, a lot more calmed down. But that's just an influence of not having those triggers shut up, that something's not going on, shoot up when you're using these ZS points. So that's just to say you have to be very, very careful with these points as well. Έτσι λοιπόν συζήτησε με τη γυναίκα του και του είπε ότι τον τελευταίο καιρό ήταν σε μία υπερδιαγέρση. Οπότε σταμάτησε, όπως είπαμε, το βελονισμό αυτών των 2 σημείων και συνέχισε ακολουθώντας τους κανόνες της κλασικής κινέζικης ιατρικής. Τόνωσε το γιν, είδε από τον σφιγμό του ότι υπήρχε πολύς άνεμος, ότι στο Yang υπήρχε πολύς άνεμος, τόνωσε και ηρέμησε το ύπαρ και μετά από 2 συνεδρίες ήταν καλύτερα. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτού του σημείου. Same time, I referred him to go back to his neurologist, and they kind of put his drugs back into balance. Today is fine. He doesn't have these hallucinations anymore. I treat him once a week. I don't leave the ZS points to continue the treatment for a few days afterwards. I just do it in the session, and we see his improvement. Motorically, he's very, very stable. But for about 2 months, he was really unstable just because I left these points in for about 2 to 3 days. So you have to watch out when you're doing that. Κατόπιν επισκέφθηκε τον νευρολόγο του, εξισορροπήσαν τα φάρμακά του και τώρα κάνουν μία συνεδρία τη βδομάδα και γενικά η κατάσταση του, η κινητική του κατάσταση είναι σταθερή. Δεν χρησιμοποιεί πολύ το σημείο ZS. Επομένως, πάλι τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθούμε τη χρήση αυτού του σημείου και να είμαστε προσεκτικοί. So that's the use of these ZS points. Before, let's have some questions. If you have any questions, that's just the end of the webinar. But if you have any questions, I see there are in the chat. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορούμε να απαντήσουμε. Time to add. Oh, I see Gracia's been answering. Yeah, oh, there's a question here if the needles were needled bilaterally. Yes, they were needled bilaterally. Especially in Parkinson's, I do them bilaterally. But when, like I said, when you're dealing with hormonal disorders, it's going to be only the yin aspect, and a lot of times according to where the sensitivity in stomach 12 is. Ρωτήσατε αν ο βελονισμός έγινε αμφίπλευρα του σημείου αυτού ZS. Ναι, έγινε αμφίπλευρα. Μόνο όταν αντιμετωπίζει ορμονολογικά προβλήματα, τότε βελονίζει τη γιν πλευρά, ανάλογα και με την ευαισθησία του σημείου στομάχου 12, διαγιγνώσκοντας δηλαδή βάση του στομάχου 12. Yeah, when I needled the ASP bilaterally on the yin and yang aspect, it was too much for this patient. So you got to always watch out by doing it. That for me was like a hard lesson, but I actually learned a lot from this case. Στην περίπτωση που προηγουμένως που αναφέρθηκε που βελονίζει για ορμονολογικά προβλήματα τη γιν πλευρά, βελονίζει μόνο τη μία πλευρά. Στην περίπτωση τώρα του ασθενούς αυτού ήταν υπερβολικός ο βελονισμός και των 2 πλευρών της κεφαλής. Oh, on the points near gallbladder 5, on the yin aspect, actually, yeah, it's quite close to gallbladder 5, and on the yang aspect, it's slightly posterior. I mean, slightly
anterior and inferior to gallbladder 9. Τώρα όσον αφορά αυτά τα σημεία, πρόστια στη γyn πλευρά είναι κοντά στο χολιδόχος 5, ενώ στη yang πλευρά είναι πρόστια και κατώτερα του χολιδόχος 9. Okay, which would be the optimal frequency of the session? So like I said, a session with this patient was about 45 minutes. I do recommend sometimes in the first stage, when you start treating out a patient twice a week, to start working with them and slowly spread them apart. Like with this patient, I see him once now every 3 weeks, something like that. So already spread apart, and I actually keep him in a good maintenance. I'm not going to heal him, but I keep him in a good level. Όσον αφορά τη συχνότητα των συνεδριών, οι βελόνες μένουν 45 λεπτά. Στην αρχή ξεκινάτε με 2 φορές τη βδομάδα και κατόπιν ανοίγετε τις συνεδρίες ανάλογα με τα αποτελέσματα. Τώρα αυτόν τον ασθενή τον βλέπει 1 φορά ανά 2 εβδομάδες και βλέπει ότι παραμένει σε μια σταθερή κατάσταση βελτίωσης. This treatment, these points are mainly for Parkinson's patients. For not secondary Parkinson, what's called Parkinsonism, but these points are for Parkinson's disease when you deal in both the yang aspect. Okay, that's more of a dopagenic effect. But you think about it, any patient, I haven't tried it at all, but the idea is if you have a patient with lack of dopamine, it might even affect them. Okay, so you can also use it maybe for those cases. That's what I like about the YNSA. It's very, very open. So you can also use it for those functions. If you have, like I said, the yin aspect is more for estrogen disorders. If you have lower levels of estrogen or they're unbalanced, then you can use that to balance them out. Τώρα, όσον αφορά τη χρήση αυτού του σημείου, είναι καλό σε ασθενείς με Πάρκινσον, όχι όμως δευτεροπαθή Πάρκινσον. Ο βελονισμός στη yang πλευρά ευνοεί την αύξηση της ντοπαμίνης. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα της ντοπαμίνης. Ο βελονισμός στη yin πλευρά συνίσταται για χαμηλά επίπεδα ιστρογόνων. Okay, so if that's it. So like I said, these are our future seminars with collaboration with ITME. Next month, the 31st, will be in Saloniki. A month later in Rome, then a month later in Athens. Now the Cyprus seminar is going to be kind of hopefully a holiday seminar, which we'll learn and also have a holiday kind of in that period of time. That's why it's a longer seminar than the other seminars. Εδώ βλέπουμε τα σεμινάρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με το ITME. Θεσσαλονίκη το Μάρτιο, μετά στη Ρώμη τον Απρίλιο, το Μάιο στην Αθήνα και στην Κύπρο ελπίζει να συνδυαστεί με διακοπές, γι' αυτό είναι και λίγο μεγαλύτερο. Okay, here's all our contact information. So thank you for coming to listen to this webinar. Here's ITME's website. You can go to the website and also our contact information below. You can send me an email if you have any questions. Contact me. Even if you're in the clinic, you're not sure where the point is, I can try and explain. Feel free. Thank you very much, Gracia. And thank you very much, Eva, again, for translating for me. And hopefully we'll see you in Saloniki. Εδώ βλέπουμε τους συνδέσμους που μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με το ITME για πληροφορίες, είτε με τον David. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να του υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Θα σας απαντήσει. Μας ευχαριστεί όλους. Και εγώ ευχαριστώ. Thank you, David. I also thank you. Wait 1 minute. We have Lisa, you raised your hand. Yeah, I'll let you can unmute yourself. And then just, Lisa, you had a question? Hello? Yeah. Oh, can you hear me? Yeah, we can hear you. Oh, yeah. Okay. Thank you. I just want to confirm that in order to reduce the prolactin, that's the yang point?
Yes, more the yang. Okay, that's it. Thank you very much. Okay, so Ήθελε thank να you all. επιβεβαιώσει ότι για μείωση της προλακτίνης χρησιμοποιούμε το σημείο στη yang πλευρά. Okay, so thank you all of you. Keep safe. Hopefully this pandemic is over. Hopefully we will be back to normal. Thanks all of you. Keep safe. Have a good evening, good morning, or good day wherever you are. Σας αποχαιρετά όλους, να μείνετε ασφαλείς. Ελπίζω ότι αυτή η πανδημία έχει